Assalamu alaikum mbokay, man la seen host Sana Sarr, and this is the Gambia Football Show presented by Jollof Football Bantaba. Tey nag maa ngi am ñaari experts, benn bi mooy Abdoulaye Cham, Gambian football enthusiast. Moom mooy also the host of the FPL Fantasy podcast bi ñoo ooyee Kotu Classic podcast. And second person bi mooy suñu resident expert bi Cherno Badji, the coach Red Hawks biir Gambia. Today nag ñu ngi discuss ñaari topics. First one bi is this controversy that's been going on si dëkk bi affaire president bi invitation bu mu invite national team bi am na ñuy wax ne national team bi players yi nangu ñoo dem ak yooyu, so dinañ discuss loolu. Coach Cherno Badji dinañu wax xalaatam, dinañu wax lu xew ba pare wax ñu xalaatam. The second topic is ñu discuss Gambian Football League bi. So ma dooree si yow Chama nga nuyu mbokk yi just very briefly. Well, welcome to the first, like we say, the first ever Gambia Football Show podcast. And man la seen doom Chama. Currently in Japan, and I am pretty engaged in Gambian football, but not as much as our expert here. I know a little bit of Gambian football, but not a lot. But I think, I just like to say, good day to everyone. All right, thank you Chama. Jërëjëf Coach Badji, first of all dañ door pour nga wax ñu briefly yow yaay kan, and am naa ne sa resume is so long, waaye sa tur ak fan nga nekk di coach ak just very briefly introduction and greetings. waaw asalaamaaleykum mbokki Gambia, suma am di jàmm ay xarit yi mbokk yi ak ndijaay papa yi ak Gambian football fans yi. waaw man rek seen doom comme ni nga ko waxee Cherno Badji nekk assistant coach / goalkeeper trainer Red Hawks. waaw comme ni nga ko waxee rek suñ fay lim yëpp du jeex, waaye nañ dem ba ma laaj leneen. ok jërëjëf Che. So first of all ñu coow li bari na si dëkk bi affaire yi président bi nit ñi ne dafa invite players yi and players yi dañ bañ. Mun nga ñoo wax yow rek sa gis-gis overall naka la lan moo xew, lan nga gis ne moo xew. waaw basically léegi coow bi xaw naa dem down because of new team vice captain bi ak team manager bi ñëwee wax ak media bi. But fu mu commencé mooy comme government bi président bi dafa leen invite pour gars yi ñu mel leen xaalis around $11.1 million comme ni ko ñëpp déggee. So the JFB president was there and also the team manager, but players yi dañ boycott, understand nga, which was not nice, which personally I didn't appreciate it, I didn't like it. Hold on Che there balaa nga ñoo wax yow sa personal opinion lan nga like ak like wax ñu nañ dooree si rek generally lan nga foog ne moo xew. So bi président bi invité players yi nga ne players yi dañ boycott, lan moo wane ne dañ boycott? Did they say they are boycotting, dañ joxe reason that dañ just show up? Kenn ñëwut, so they didn't show up, understand, they didn't show up. Wow, so basically loolu la. Then 2 days after minister bi ci la def press release, xam nga wane ne daal he was not happy with their behavior, understand nga. So basically daal loolu la. ok so ministre bi dafa def press release. man ma foog ne man suma gis-gis, and Chama you can chime in here, waaye su fekkee ne ministre bi foog naa ne war naa am that relationship with the team balaa things to them to press release. Shouldn't it be, let's say, a communication directly first? President, Minister of Sports war naa mun a am team captain phone number pour call ko ne ko hey ñu ngi leen invite woon de lu xew, right? Chama yow loo foog si loolu. No, dégg nga I think that loolu la point boobu laa desoon sax it's about communication.
where is that collaboration we need to have before ñu war a dem ba xam lan moo nekk di xew si lan like because yéen ay sutura daf si dee ba xam ba pare this is at the highest level of Gambian football we are talking about. So when it comes to communicating, I think there was a big gap bu guy bàyyi foofu doon. So it's difficult from an outsider yoo xamuloo la moo nekk di dew si biir nga xam exactly la moo nekk di happen ñii def ne lu ñoo def so soo ko joojee on that basis ne footballers yi demuñ you will likely blame footballers yi but at the end of the day it was all about communication. So communicate on properly because we will not even get to this point. So yeah, I and on that part aspect, I think you will have to blame more about the authorities send job here, to make sure everything is going according to follow the right protocols. So yeah, miscommunication was like not necessarily miscommunication, but lack of proper communication between the authorities was the root cause of this problem. Okay, Yeah, thank Chama, you, Chama. So Chair, hold on. Chair, li ma bëggoon a laajte mooy rek players yi duñ seen kilifa boobu, right? There's a coach, and in addition to the coach, there's also a team manager. Chair, ndax team manager bi moom lan la wax si lii? Waaw team manager bi keroog déglu naa speech bi moom bu gaa yi demee seeti vice président bi ak ministre bi. That was I think on Thursday. So basically moom li mu wax mooy first of all mu ngi di ka congratulate government bi for the efforts that they did for the team because he has been there since 2015 as a team manager, but recently lu government bi def pour gars yi provide chartered leen flight pour gars yi dem seen games yëpp ak yeneen xam nga everything was good. So but lu tax players yi ñëwuñ tamit loolu tamit daf si bëgg a elaborate tuuti mu nga resume players yi joxe was like benn seen bonus si ñoo jox gars yi dafa war a am pour nekk something fixed because like dañ dee dem play suñ tey ñu jox leen lii ëllëg ñu jox leen lële so players lu ñu bëgg a mooy ñu ngi leen nañ leen jox fixed amount su leen ooyee club bonus bi nangam la mu nekk fixed su gaa yi winee match bonus lii la su gaa yi drawee lii la su gaa yi losee lii la understand nga players ñoom ñu loolu la gaa yi bëgg a ba pare players dañ bañ li la daan happen mu happenaat so mu tax gaa yi dañ bëgg everything mu tegu si table before ñu def leneen. So ñoom si gannaaw daal ñoom li ñu bëgg a mooy welfare of the players dañ bëgg a mu nekk intact according to the team manager understand nga so basically loolu la wax daal so dafa bëggoon daal comme government ñu gën a structure everything nga gis ne problème du amaat lu nekk rek dañoo xam ne lii la fa demee suñ la ooyee straight lii dem na. So loolu confirm na ne bon players yi it wasn't just ne gars yi hit na dégguñ jotuñ invitation bi ak yooyu. It was a conscious decision by players, to say, okay, you invite you why you bring them, and they have given their reason, right? From the team manager. Okay, so your legi chair, your lan mo si sa gis-gis. Man suma gis-gis danaka first of all dañ xaw mistake si leena mooy ne ak lu mun a xew ak lu naxaris ak lu mun a demee su la président invité da nga war a honor that invitation. First of all, even su dee joxul la dara sax waaye dafa invite loolu ñëpp a ko war a rafetlu understand nga léegi in this case dafa leen invite pour may leen xaalis because of li ngeen def pour dëkk bi understand nga xëy na yéen xaalis du seen problème xëy na li ngeen bëgg a mooy politics mu dem according mu yëpp mu tegu si yoon pour after yéen sax beneen génération buy ñëw ñoom tamit ñu mun a benefit léegi it's easy go and honor the invitation. Président bi su leen joxee wax leen yéen tamit ñu jox leen parole ngeen wax ngeen ne ñun kat apprécier nañ everything nii ak nii waaye tam bëggoon nañu day suñu ne def lii ak lii because ñun tamit dañ jee face this problem suñu jee travel suñu alawaan suñu bonus ak yooyu noonu yëpp xam nga ngeen wax ko fa then président bi dina ko dégga then immediately président bi soo leen demee président bi dina wax ministre bi you know what this has to stop xam nga so but they didn't do that understand nga so they didn't do that and they didn't respond kenn waxul si ñoom so moo indi woon this media outburst nit ñi ku nekk di wax ki naan ne les ñi nga xam ne jógee dafa ndaw. alright so balaa ñoo dem si loolu balaa ñoo dem si loolu ma laaj la because you raised a very good point ne gars yi waroon nañoo dem ñu communicate seen demands or seen desires waaye léegi li ma laajte mooy ndax players yi at any point in time in the past let's say 3 years ndax mus nañoo approach FA bi
or ministry bi pour ne leen ok ñii ñun X Y and Z lii 1 2 3 lii lañ bugga mu happen ak nii lañ bugga mu happenee ndax yow mos ngaa yëg loolu. Wax dëgg yàlla woon na almost benn idea to be honest. Okay, because it's one thing su fekkee ne man mun naa ànd ak players su fekkee ne yaaga na ñoo coow di joy ci ministre bi or FA bi ne leen waaw ñun lii lañ bugga dañ bugga bonus si mu fix and then ñooñu faale wuñ leen and then léegi président bi ñëw ne daf leen di oo di leen may den nga ne ok man dew ma loolu mun naa koo understand waaye li ma du mun a understand mooy su fekkee ne musu ñoo communicate seen desires to the ministry or the president and then ñu oo leen and then guys decide pour bañ a dem waaye naa laajte another tangent Chama, what do you think about this mooy ndax players yi na because this is an election year and ñëpp xam nañ ne Gambia is very polarized right now when it comes to politics ndax players yi na dañ feel ne ok bëgguñoo dem foofu ñu ñoo use as political props because players yi they're very popular right now. Team B has made the African Cup of Nations for the first time in our history and so pour président bi nga gis ko ne mu ngi may players yi xaalis loolu mun na koo score some political points. What do you think about that, Cham? Yeah, if you look at the Gambian political ways in the past, you cannot say that is a wrong notion to have. Because Gambians basically, when it comes to politics, they use a lot of anything they can get like advantage from, they use it. So, and this is a rumor that is been going on in the country. Players see they feel they were being used as a political tool or something like that. So, for me personally, I would think that it could be a political move, but maybe that's not our point here. That is not our case to speculate on political moves or something like that. But yeah, players they have the right to feel that way. But yeah, like your pointed, if you have an invitation, you have to honor the invitation, and then you can put across what you have. Or yeah, at least, or even if you don't do that, you have to come out and tell people as soon as possible why you did not go and honor this invitation. But it took the players and they are like their representative about a week or something before they can respond to why they did not honor this invitation. So I feel they should have done that as early as possible. But yeah, like the rumors goes, it could be a political motivated move or something like that. They feel like. All right, Che, you lan mooy sa xalaat si loolu about the players suñ feel dañ leen use as political props. Waaw, because loolu sa vice président bi ris na loolu si meeting bi keroog dafa ne players yi buñ nangu politicians si use leen because ñu ngi believe ne dafa am yeneen politique nekk seen biir ñu leen bu leen dem dañ leen bëgg a politiquer. Why hold on Che, li ma loolu raises an interesting point. So vice président bi waxee players yi ne bu leen nangu politicians si use leen te moom vice président bi si boppam is a politician. then lu tax players yi war koo déglu moom rather than ñu déglu te bu ñu déglu ñeneen ñi. Well, moom si jaaxal waaye moom tamit loolu la wax rek mi nga ñoom they are players so although they have right to support any party they want but when it comes to this Gambia should come first so waruñoo nangu ñu na use in such things si moom ni mu ko waxee man am just analysing ni mu ko waxee laay répète well man li ma gis mooy like the politics or no politics man daal dama feel ne like waroon nañoo dem rek so li ma lifin mooy su fekkee ne man dama feel ne yow bugguloo maa defal li ma waaye danga ma bugg a parade on TV then man su ma showee up just for even wax la li ma wax sax then to the outside world the image is still there's a picture of let's say the president or the vice president handing money to the team and that's already a political tool that anybody can use anywhere so su fekkee ne man loolu laay bañ ne aw ma li ma bugg a si yow ba pare léegi yaa ngi am a photo opportunity pour mun a parade lii di ko present all over the world then how does that how do I reconcile that? No, man li ma mën a jàpp rek mooy bro whatever been the case président la understand nga moom am na that privilege understand nga su leen ooyee pour oo leen puy may leen understand nga léegi comme politically or non politically man dama feel ne rek yéen ngi war nañ ko on dem understand nga te man I believe that every politician will always be a politician lu moo def rek daf see def pour am si ngistal pour ni moo comme ni nga ko waxee rek pour mun a am more political points. So in that case if
what if somebody suggests ne hijna players dañ waroon a dem waaye wax président bi ne bëgguñ ko benn cameras, we want a private meeting, with you or with the minister or the ministry. You started si loolu balaa maye xaalis bi. What do you think about that? No, loolu players yi I don't think they have the right because ñoom oote wuñ dañ leen oo. Yeah, waaye ci li ma wax mooy. man soo ma ooyee mun naa ñëw on a respect la pour ñëw mun a wax ak yow. waaye pour ne just because oo nga ma rek man góoma si li nga def waaye dinaa ñëw ma appuyer bàyyi fa caméra si yëpp ngeen maa wone si àdduna si yëpp ne waaw Sana ngi nii mu ngay jël ceeyang koo may xaalis man su ma bëggut loolu am naa right ne bëgguma loolu just because maa ngi nekk a player minute ne dama war a ñëw appuyer ngay maa use ak di use suma image. non waaye Sana don't take it that way man li ma wax li ma feel like mooy président bi léegi imagine su waroon a jox players yi xaalis te media bi wanewut ko media bi bindu ko understand nga loolu dafa indi beneen coow. non people should know because lu ma jox gars suñu xaalis waxuma media buñ ko taxpayers money waxuma media buñ ko cover dama ne caméra si buñ ñëw it can be reported ne waa président bi nit naa ñi waaye that photo of let's say the captain taxaw li nga tee président bi saako xaalis or big check mu ngi taxaw I mean that's liñ dee wax a picture space a thousand words waaye baa ma jaale si caama tuuti because maa yow mu ne yi nga jaama bi caama what's your take on that? déedéet man. No, yeah. My only problem is like not honoring invitation. That is a problem that I have, and you can make your demands. You can make what you feel things, but I think it was a premature move from the squad, from the players' point of view, for the first opportunity to say, okay, this is our step. This is the step we are gonna take. I'm like, you giant ticket buffer at this very early stage. Sometimes you can just take the first step, and if it doesn't work in the first step, then you can think about some other moves. But the first opportunity, if that first step involves a picture image or an opportunity for an image that's going to go around the world, there is no reversing that. Yeah. So afterwards, yo still yo me ma may am nga the picture bo xamne moy wone ne ñi de mayon na len. So man lose now already in that scenario. Yeah, but I'm not sure if the players were concerned with this aspect of it. Of course we talk about. Let's assume what if they were? Then what should they have done? Yeah, if that's the case, if that is their case, I think it's not so wrong for them to go along those lines. But to be honest, I don't think that was their issue. I feel the money was not enough, something like this, because when you listen to the captain's interview, he was talking about these kind of things. Sometimes we wanna, even though we know they do this for us, they do that for us, but sometimes you just have to push higher. Something like that. He was talking along the lines that the money was not enough. Okay, so it was not basically. Let me get Chair back in there. Chair, Captain B spoke, or Vice Captain B, Omar Kuli. What exactly did Omar Kuli have to say to Gambians about this whole incident? No, Omar Kuli, comme basically ministre team manager bi wax rek la wax, understand nga seen preparation beeg yooyu comme recently ñoo amuñ dara lu ñoo government because of travel nañ leen flight hotels yi were good ak yooyu, but before dañ daan face those problems, so dañ bëgg a tamit lu gars yi def right now ni mu continuer. Understand nga, so dañ bëgg a comme this trend bu gars yi jël nii mu continuer ba ñoom suñu bàyyee sax dafa continuer keneen kuy ñëw tamit mu continuer lii nii. In that case, it was all about monetary things. Bonus bi la ñoo wax. Yeah, why? In that case, so Omar Kuli and the manager you get acknowledged that there's been so much improvement. Then young players, it seems like the action that they took, the relationship is already there's improvement. So players action being jail okay, invite Ngama, you're a whole president and I didn't show up. Then that doesn't help that. Lolu dafa kind of yaha relationship du ko gëna defar ndax Chama. Yeah, that's right. Chair. Waaw loolu dëgg la parce que man nga bala ma def parce que man lu ma jaxal mooy ñoom lu ñu wax yëpp mooy gërëm président bi gërëm government bi understand nga ba pare yow nangu la invitation bi
Yeah, so man gisuma lan lu make sense moo am foofu noonu from them mu gis dara lu gars yi doon complain lu tax gars yi nangu ñoo on invitation bi. Yeah, that makes sense because su fekkee ne nit kaa ngee def nga ne mu ngee def loo xam ne yaa ngi koo gërëme it means am nga faith ne mu ngee def lu baax so kooku pour nga waxtaan ak moom ne leen waaw man lii laa bëgg o lii laa soxla I think that makes sense like even before date bi sax su fekkee ne nag ma ne ok président bi invite na la pour nga ñëw daf laa may xaalis nga ne mu ok nañ waxtaan what about man maa ngi soxla lii mun nañoo boole loolu si agenda bi ñu discuss ko I think that would have been a lot more convincing and a lot more appropriate. Easier ba pare sana bala ma before going forward leneen daf lay am léegi yow président mu la invite na nga la on invitation bi te normally Gambia su ñu leen coordination ok dañoo ñëw si State House bi président bi jox leen flag yi dëkk bi ne leen ñu ngi leen a ñaanal di leen wish good luck pour ngeen dem représenter dëkk bi su xanaa comme président su leen invité waat pour gars yi ñëw pour mu jëleen flag bi gars yi dem représenter dëkk bi xanaa duñ dem. No, I think that's a different man su ma ko xoolee that's a different scenario because boobu daf laa jox loo xam ne mu ngi la ko war a jox dafa utee ak kaay ma may la may dafa utee ak ma jox la waaye and I think let me just clarify the invitation. Yeah, let me just clarify also the point about nga ne okay ndax they're being used as political props. I know ma laaj question bu waaye ni ma ko xoolee mooy this is not on a personal level. I'm not position as a president, and you have a position as a team captain or a team, and there should be a relationship, an official relationship, outside of any politics. So that needs to continue, regardless of your political opinions and affiliations. So man loloy man suma personal opinion on that point. Why? Let me ask this other question, Chama. And then we'll get to chair. Mooy affaire this May Harris. Yeah. Su fekkee ne maa ngi laa liggéeyal yow feyanguloo ma lu ma doy o agree nguñ naka la ñoo lan nga ma war a fay o kañ nga ma war a fay ñaata nga ma war a fay and then ngay maa may xaalis how do you feel about that yow as an individual? When it comes to May, I think it's a very traditional thing in Gambia. So personally, I don't think that is the right way to go because it's if you do something and you deserve something and then there was an agreement or something like this, that is a better way to especially when it comes to this high level, because when it is like a May, I think it paints a different picture. This guy is being a good guy and doing these things for those kind of things and supporting and things. So it's more about these people are representing Gambia. Of course, they are not employees of the Gambia. They are just a representative because they love the country. They are from the country and those kind of things. So Mayland is not bad, but I think a more structured way of defining what they should get if this thing happen or something like that is a better way to go than somebody, just the president. Okay, I'm so rich, I'm gonna give them the money that this I will give them. So it does not tell well for a country to do things like this. But of course, in our country is a tradition. But I am not in support of this kind of moves. Okay, Che, you as a football enthusiast, as someone who I know genuinely cares about the players, lan mooy sa opinion on that, the whole May situation versus pay ak bonuses? waaw comme ni ko Thiam waxee rek loolu tradition la fii nii man personnellement man supportuma ko dama laa wax dëgg rek xam naa nag su génnee ñeneen ñi mën nañu maa mere kon man supportuma ko because last time waxtaan am na ñu si doon débét ay jox gaa yi kër jox gaa yi may leen you know what suñ am sodaal suñ police ñu ngi représenté garde dëkk bi ñee ngi luus ñee ngi dee ñu ngi deyal dëkk bi te luñ am indi toon na fen seen famille ñu ngi sonal gouvernement bi xamuñ sax si luñ nekka ma ne ko xanaa ñuy disaabuñ xaalis disaabuñ kër bu ñëw dëkka ma ne these players most of them are millionaires Gambian standard, they can afford houses yaa ma fi ma leen one thing moo si nekka we have to honor them, that's number one. We have to honor them, we have to respect them, give them their due. ñoo xam ni ñu ko defee ndax dañoo defal museum def leen fa or dañu na tuddee something whatever being the case, but man the idea of May
kër maye moto bu yàggee dëkk bi ñëppay maye di su fekkee ne baalaam su fekkee ne private sector bi ñëw maye I have no problem with that. Understand, but when it comes to the government man dama feel ne dañ war a bàyyi fi maye yi comme ni nga ko waxee rek ñu jox leen ko bonus seen allowance ñu fay leen ko mu mut su dee dañu leen may sax ñu yokkal leen ko fa foofu def leen ko bonus seen allowance man loolu laa gën a nangu daan ñu nekk di ko maye nii just like that. Yeah, man personally I don't mean to get political waaye my first question is xaalis bi gars yi day maye fan la day jóge. Is there a part of the budget? Is it taxpayers money? Yeah, well, li ma wax ndax because taxpayers money dañ ko dee budget. Taxpayers money la. Ndax dañ dee budget part of the budget ne okay 5,000 or 500,000 or 5 million goes into transportation, another amount goes into sports, and another amount goes into gifts. Ndax loolu dafa am I don't know. But anyway, waaye ànd naa si yéen ne man balaa nga maa may bugga naa nga fay ma li nga xam ne moom laa due. It's not just honor, but pay me what I'm due. Because ni ma ko xoolee mooy minister bi daf dee am salary every month. Su waree tukki there's a per diem attached to it. There's a security guard ak oddly boo xam ne ñu ngi ko koo jox. You know, all of those things loo xam ne la he is entitled to. In the same way minister bi ak president bi they are employees of the state. Players itamit suñ demee pour represent dëkk bi it's the same that they're doing and they're entitled to a salary, a match bonus, whatever structure it is. Loolu seen entitlement la jox lañ ko benn if they need to negotiate nañ ko negotiate. Why this culture of dependency that we have in Gambia ndax maa nekk di liggéeyal let's say yow yaa even let's take it to the most basic level sambi naan bi nga ko fay instead of nga fay ko lu mu nga ko fay $2,000 a month waaye julli jot nga may ko saako maalo may ko saako sukur mu feel ne waaw kii moo baax mu maa may rather than nga continue di ko may just fay ko lu doy nga xam ne du soxla nga may ko you know. But anyway that's a whole other topic. Why Chair, what do you think is the way forward right now from the lead ahead to with the whole president and the players from the toll I think everything is settled now. The fact ne the team vice captain wax na team manager bi wax na so ñëpp fi ne ñëpp ku nekk understand na lan mooy problème sa morom yaa maa fi so léegi what moving forward mooy benn nañ try team bi nekk together ñu support team bi support players yi support every Gambian population daal nañ support nañ nekk really behind the team. Okay, on the other hand also government tamit should try and build facilities for sports. It's very important because lii dañ bëgg mu continue yaaga nañoo ut pour qualify yaaga nañoo try mu tare but this is the first time we try. There's one thing that I want to ask here mooy ne gis nañ lan la Omar Colley or vice captain bi wax in public gis nañ lan la ministry bi wax in public waaye ndax ñoom ñaar they have come together in private like not Omar Colley or as an individual waaye team bi ak ministry yi or government bi ñu toog ñoom i neen ñu waxtaan ñu hash out ñu ne leen because man su ma nekkoon ministre bi naa ne lan ngeen soxla lan mooy seen problème nañ communicate nga gis ne you know ñu nekk on the same page lii something like this will never happen ndax loolu am na so far yow sa xam no xam nga yaa ngi use a keyword which is private. What is private? No, they don't need to tell us what happened there waaye pour ne ndax waxtaan nañ ñoomi neen pour mun nañoo ñëw si public bi ne waaw ñun ministry bi mit nañ players yi waxtaan nañ déggoo nañ that's what I'm asking ndax si sa xam well definitely I have no clue about it xëy na si kanam nañ xam dara about it. Okay, I think man su ma nekkoon authorities that's the first step because it's a crucial point players yaa ngi dem si African Cup of Nations you know mun ngaa dalal seen ak yooyu and yëpp si waxtaan la you know even if the public doesn't know lan lay waxtaan so on that note Chama fanaa bugga naa jaala si nakal ko si league bi mun nga ñëw roolal the screen you check league bi okay Chair, can you please just walk us through am naa ne Gambian yu bari ñu ñoo déglu ñoo xam ne especially ñu nekk abroad you know nama nañ Gambian football it na xamuñ sax yan teams ñoo fa nekk di play benn tey so just give us a brief rundown of the league and what's going on right now. Wow, dinañ xamal rek ñu ngi mboote because league bi right now is very interesting. It's very nice. Lu am Gambia mën na ko di am teams yaa ngi score a lot of goals
Is that bad lot of defending? goals. So right now, I think it's about good attacking players. Good attacking players. Coaches, they are doing well right now. Masi Maguire fa nekk si defense Definitely. na sax yooyu. ak ñoom Van Dijk. No, defender they are also doing well. They are also doing well. Understand nga? Because team bu top table bi Fortune, I think they have 14 clean sheets this season. Wow. Out of 22 games. 22 games, yeah. That's impressive. So definitely well. Waa Banjul tamit, if you are ñoom ñu ngi right now ñu ci table ñoom ñu ngi 7th, they also have 10 clean sheets. Okay. And they were having 7 in a row. So defensive wise, teams are doing well. Don't forget tamit right now dañu am strikers yu xam ne clinically they are very clinical. Coaches are doing good work. Okay. So Understand? you're your top teams here right now. Yeah. So right now Fortune ñoo top league bi. They were unbeaten like for 20 games. So to our surprise, lu can be nii Gamtel dañ leen win te Gamtel they were bottom of the table. They were struggling. Almost the whole season ñoom ci suuf ñoo became Milan. So Gamtel with the appointment of new coach Jara, who was the former coach of Real de Banjul and Armed Forces, he also won the league with Armed Forces. He almost won the league last season because of Corona moo tax ñu anoon league bi. So this season he was pretty doing well to me. He was doing well, but Real they end up sagging him, and he was in third position, but Real they end up sagging him. So like moom moo take over Gamtel. So since mu jëlee Gamtel are doing well. Nice. They are doing well. So they surprised everybody day before yesterday. Guy do Fortune 1-0. So Fortune is unbeaten bi them lose nañ ko, but still now they are 9 points ahead. 9 points. But yeah. the most surprising thing mooy Walidan moo jaaxal ñëpp. Xam naa su ma ko waxee dina ne waaw, how can it be a surprise? Because Walidan is the biggest team in the Gambia, is the most successful team in the Gambia. Yeah. How can Walidan be surprised to everyone? But during the first round, Walidan were between 14, 13, 12, 11. ñu woon si last three foofu lañ nekkoon the whole first round. All of a sudden second round bi Walidan dafa mel ni like the old Walidan moo ñëwaat dañ leen inject. Walidan are winning, they are scoring goals for fun. Imagine second round bi we've played like 9 games now. The second round bi Walidan they only drop 4 points. Sorry, 5 points. How many more games? One left? defeat, one draw. How many more games? 5 more days. 5 games. Okay. 5 games. So lan But it mooy seems like So Walidan- lan mooy drop difference between the points differential between the top and the second team? 9 points. Huh? Mooy 9 points. Loolu lay wax mooy Walidan. Oh, Loolu lay okay. explain. Walidan they were down the table. Léegi gars yi dañ nekk di win bu dee suma waa yi xam naa consecutively. kontaan na Aliou Bey Teglante nañu ay 5 games léegi ñu ngi win. Aliou Bey xam naa kontaan na. Waaw kontaan na de xam nga fu mu dugg de waaye daal imagine this second round they have scored 19 goals. 19. Wow, that's impressive. So teams yi ñan ñoo nekk at So, risk of yeah. relegation? So BK Milan, Talinding United, Marimo, Gamtel, Ban United, and even Hoxa, suñ senior team bi ñu sa Richard. But luckily Dembo we've beaten Birkama United Okay. 4-2. Chama da nga am question? Wow. A lot of goals. So dafa war a tight. Yeah. I'm not going to like check. No, I wanted to. It was a comment rather than a question because I see that now Gambia League is being featured on Twitter and those kind of. I watch some of the games when I have the time. I think it's Paradise FM or something like that. If I'm not wrong, Paradise TV. Paradise TV. I Africa Eastern Sports. Okay, yeah, I see it on Twitter and I follow some of these games and I see some very nice goals in the league, and also in the stadiums are really packed these days since after COVID. I don't know, it seems like there's no COVID in Gambia. The stadiums are really packed, which is a very nice thing, yeah, to have. Corona jeex na fi.
Yeah, and people are going to watch the league games. I think that is a good improvement on the league, and yeah, I hope we continue that. Definitely improvement. Chair, Yeah. Malajla, who are the leading goal scorers right now in the league? Do you know of it? Right now, I'm for the same striker B. Ibu Kante, I With how think his many name is Ibu goals? Kante. He's on 14 goals, I think. Yeah, 14 Wow. goals. 14. But in 22 games, it's not bad. Not at all. Yep. Second bi mooy Birkama seen striker bi Niassi moom tamit mi ngi 12 goals. Excellent. Nice. Okay. waaw so ñaar race bi daal So ñoom foog nga ne ñaar Fortune ñu ngi ragal ne ñoom Wally daan di leen Tegum. jot ndax they feel that it's a foregone conclusion. Do you know the most interesting part mooy Hey. Fortune wala dañu play next We game. were running. Eh, really? We should try to catch that. Big game lah. Given the form Walden is in right now, so guys do the Fortune. It's going to be 6 points, 4 games to go. So When is that anything fixture? can happen. When is that fixture? Fixture bi again if you don't mind ma joxe ko léegi nii. Sorry, baal leen ma. But it's gonna be a good game, I think. Why did that? And Yeah, Fortune, where yeah. did they come from? Fortune. I used to take the team as a Fortuna, like the German team, Fortuna. But it's Fortune. Like Che was saying, Fortune. Yeah, where did this team come from? Because yeah, it's not a long time team. When did they join the league? Well, Fortune Federal Station la comme moom moo tax ñu la koy di Pedro Boys. Okay. Wow, so ñoom they are based in Farato. That's really good. I like to hear this that team, teams are coming from all over. Here, Bikama United, Tamu, Sarabare, Klawan, back in the day, most of the teams were just concentrated in the Banjul Serakunda area. So it's really encouraging. And so football expanding, and hopefully they up country and all of that teams coming and competing. So, Chair, go ahead. Boy, the game is on Thursday. Second match, 10 o'clock. Thursday. 10 o'clock Siguri. That's another improvement. Home the game guy or get away play game? Guri and using the lights. Absolutely. Fortunately, Where are they gonna play the game? Is it at this? Fortunately, play home. Where is their home ground? Stadium or? Game Save Stadium right now. Dañ use the first round bi dañoo use goal project bi ak Basori mooy Real ak Elite seen field bi. But recently daal since Ramadan bi dañ use stadium bi xanaa bëre am su bëre amee dangay yóbbu match si to goal project. Well, that's good. Guys, thank you so much for your time. We run out of time, so mobile and Chama, any last words? I think it's a very promising start for the Gambia football show, and hopefully we will bring a lot of more interesting insight about Gambian football, players playing abroad, and things like that. So, guys, just watch out and support the podcast or the show. Thank you very much, Chama. Che, I should expert the very much for your time and your insight. Any concluding remarks? waaw man dama wax rek mooy Gambian pol bi lay waxal rek nañ ci jàppa comme ni ko Thiam waxee nañ support suñu show bi ak suñu podcast bi because what we are doing is for the Gambia ñun we are representing our country so luñ ko def mooy ñu subscribe di follow suñ videos yi ak suñ audios yi ñu koy déglu tamit it's very interesting xam nga the more views we have the more mu ñu gën a dimbale pour ñu move forward. All right, thank you so much, Jadid Jeff. Until we come your way next time, this is Manla Sanasar saying goodbye.